Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to yet another video అండ్ ఈ వీడియోలో మనం చాప్టర్ 22 పార్ట్ని డీల్ చేయబోతున్నాం. సో లాస్ట్ పార్ట్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి చూసాం అండ్ ఈ పార్ట్లో కోల్డ్ వార్ ఎరా గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ కోల్డ్ వార్ ఏంటి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి యుఎస్ఎస్ఆర్కి మధ్యలో ఏం జరిగింది, ఇలాంటివన్నీ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో వితౌట్ ఎనీ అడ్యూ లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అండ్ ఈ వీడియోలో మనం యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ యుఎస్ఏ రైవల్రీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్, ద టూ క్యాంప్స్ అండ్ ది కోల్డ్ వార్ 1945-1991. ఈ పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేయడానికన్నా ముందు నేను మీకు ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ ఇస్తాను. సో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఒక కొత్త వరల్డ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఆ వరల్డ్ ఆర్డర్లో టూ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ ఎమర్జ్ అయ్యాయి. సో ఒక బైపోలార్ వరల్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. Western power bloc, it under the control of United States of America, under the leadership of United States of America, and communist power bloc led by USSR. ఇలాంటి ఒక కొత్త వరల్డ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయింది అండ్ టూ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ నేషన్స్ ఎమర్జ్ అయ్యాయి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత. అండ్ ఈ టూ నేషన్స్కి మధ్య జరిగిన రైవల్రీ ఏంటి అండ్ ఈ రైవల్రీ వల్ల మిగిలిన దేశాలు ఎలా నష్టపోయాయి, సో మనం ఇవాళ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. The two major ideological and political camps emerged in the post-war period: the communist bloc led by Union of Soviet Socialist Republic and the democratic capitalist bloc led by USA. So as I told you, two power blocks create ayyayi. Okati communist bloc led by USSR and the other one is democratic capitalist bloc led by United States of America. On the one hand, USSR promoted the ideas of equality and the state-controlled development and suppression of opposition to these principles. సో దీన్నే మనం సింపుల్గా కమ్యూనిజం అంటాం. సో కమ్యూనిజంలో ఈక్వాలిటీ, ఒక ఈగాలిటేరియన్ సొసైటీ ఉంటుంది, కానీ ఈ సొసైటీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రతిదానికి కంట్రోల్, డిమాండ్ అండ్ సప్లై కంట్రోల్ అంతా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. స్టేట్ అంటే కంట్రీ, సో అక్కడ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ప్రతిదీ. ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ నిల్. On the other side, we are having United States of America, which promoted ideas of multi-party democracy and private capitalist controlled process of development. So, United States of America capitalism ni promote cheste, wherein USSR communism and socialism ni promote chesindi. The USSR had entire Eastern Europe, Poland, Hungary and East Germany దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉండేవారన్నమాట. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దాట్ యాజ్ వెల్. సో యుఎస్ఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేషన్ అండ్ ద ఫాల్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఈ కంట్రీస్ గురించి ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఈ ఎంటైర్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ యూరోప్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కంట్రోల్లో ఉండేది. And many colonies which were gaining freedom like China, Vietnam were very closely aligned to USSR. మీరు చైనీస్ రెవల్యూషన్లో అండ్ ద యుఎస్ వార్ ఆఫ్ వియత్నాం వీటిలో చూసింది ఏంటి? ఆఫ్టర్ దీస్ కంట్రీస్ గెయిన్డ్ ప్రాపర్ ఇండిపెండెన్స్, దే టర్న్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇంటూ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? ద రీజన్ ఈజ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్లే. The countries of Western Europe like Britain, France, Spain were closely allied to United States of America because of their ideological match. The two blocs competed with each other for bringing all intermediate countries in their bloc. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అసలు ఈ రెండింటికి మధ్య వచ్చిన రైవల్రీ ఏంటో చూడండి. ఈచ్ బ్లాక్లోకి యుఎస్ఎస్ఆర్ దాని బ్లాక్లోకి, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి యాజ్ మెనీ కంట్రీస్ యాజ్ పాసిబుల్ని తెచ్చుకోవాలని అనుకుంది. అండ్ ద సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలని చెప్పని అనుకున్న ఈ టూ కంట్రీస్, రైట్? సో దిస్ థింగ్ వాస్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 45 years. For more than 45 years after the Second World War, a strange war was fought between the two blocs. Now, why it is a strange war? Here is the reason for that. So, this is a very strange war. Second World War complete అయిన తర్వాత 45 years పాటు ఈ రెండు కంట్రీస్ కొట్టుకున్నాయి. It was a war in which the principal contenders, USA and USSR, did not physically attack each other. ఫిజికల్గా ఎప్పుడు ఈ టూ కంట్రీస్ ఒకరితో ఒకటి కంపీట్ చేసుకోలేదు, ఒకరితో ఒకటి ఫైట్ చేసుకోలేదు, ఆర్ ఫైట్ ఈచ్ అదర్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ హెన్స్ వి కాల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వార్ నాట్ యాజ్ ఎ హాట్ వార్ బట్ ఏ కోల్డ్ వార్. ఒక క్లోజ్డ్ డోర్స్ వెనకాతల ఎవరికి కనిపించకుండా వాటి డామినెన్స్ని బయటికి చెప్పాలని అనుకునేవి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్లో వాటి ఏ కంట్రీ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుందామని అనుకునేది, యుఎస్ఎస్ఆర్ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని స్ప్రెడ్ చేయాలని అనుకునేది, దాని డామినెన్స్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్లో
right? Irrespective whether it is USA or USSR, it wanted to show its dominance in each and every dimension, so in each and every domain. సో ఈ వార్నే మనం కోల్డ్ వార్ అంటాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఎ వార్ ఫాట్ బిహైండ్ క్లోజ్ డోర్స్ త్రూ ప్రొపగాండా అండ్ వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ వార్ సింప్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది absence ఆఫ్ ద రియల్ ఫైటింగ్ యాజ్ ఇన్ ఏ ట్రెడిషనల్ వార్. ఒక ట్రెడిషనల్ వార్లో జరిగేటట్టు ఎటువంటి వెపన్స్, పెద్ద వెపనరీని యూజ్ చేయకపోయినా కానీ జస్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రొపగాండా బేస్ చేసుకునే వేరే కంట్రీస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ కంట్రీస్ వాటి డామినెన్స్ని చూపించేవి వరల్డ్కి. So the Cold War between USA and USSR was slightly bit different. కోల్డ్ వార్ జనరల్గా ఇలాగే జరుగుతాయి, డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఫైట్ చేసుకోకపోయినా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ఫేర్ ఇలాంటివన్నీ కోల్డ్ వార్లో ఉంటాయి. కానీ యూఎస్ఏకి యూఎస్ఎస్ఆర్కి మధ్య జరిగిన కోల్డ్ వార్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్. వై? దిస్ కోల్డ్ వార్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇంటెన్స్ టెన్షన్ బిట్వీన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ USSR influenced and shaped almost everything that happened in the world between 1945 and 1991. సో 1945 సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిన దగ్గర నుంచి 1991లో యుఎస్ఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేట్ అయ్యే వరకు కూడా ఈ ఎంటైర్ పీరియడ్లో ఏ విషయం జరిగినా, జియోపొలిటికల్గా ఎంత చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా కానీ దానికి మేజర్ రీజన్ రష్యాకి, యుఎస్ఎస్ఆర్కి, యుఎస్ఏకి మధ్య జరుగుతున్న కోల్డ్ వారే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ వాస్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. And the world at that point of time was at a brink of to see the third world war. So third world war ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పి అందరు యాంటిసిపేట్ చేస్తున్న టైం అది. So we will see this thing in the course of video. There are different ways, right? At point of time this third world war అనేది it was almost like a simple thing. The next phase is third world war అని అనుకున్న టైంలో వార్ ఆగిపోతుంది. So we will see all these things in the course of our video. But here let me tell you why this period was highly that intense. అంత హైగా ఎందుకు, అంత ఇంటెన్స్ఫుల్గా ఎందుకుంది ఈ పీరియడ్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పిక్చర్, ఈ పిక్చర్లో మనకి జార్ బాంబా అని చెప్పి ఒక న్యూక్లియర్ వెపన్ని చూపిస్తున్నారు. అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎ atom bomb. Right, we can look at this. So they gave an example of Tsar bomba. The atom bomb which was dropped in Hiroshima was 15 kilotons. Right, 15 kilotons, and the one in Nagasaki was 21 kilotons, right? And we know what is the kind of destruction that happened in these two cities, right? Even now the people who are residing in these places, they are facing the nuances of the things that happened in 1945. The most powerful bomb that USSR created was 50,000 kilotons. So 15 kilotons ekkada, 21 kilotons ekkada, 50,000 kilotons ekkada. సో లుక్ ఎట్ ది థింగ్, ఇన్ దిస్ పీరియడ్, ఈ కోల్డ్ వార్ టైంలో ఒకవేళ ఈ జార్ బాంబాని గనక యూస్ చేసి ఉంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కైండ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. నౌ హియర్ దే ఆర్ సేయింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్. ద కోల్డ్ వార్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ ప్రొపగాండా వార్. ఇదేం ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ ఒకటే కాదు. ఇట్ ఆల్సో సా ద రియల్ ఫైటింగ్ అండ్ ఇట్ కాస్టెడ్ 20 million హ్యూమన్ లైఫ్స్. Almost like 2 crore members చచ్చిపోయారు ఈ వార్లో. బట్ ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ జస్ట్ ఎ మూమెంట్ ఎగో, ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ USA అండ్ USSR నెవర్ ఫాట్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? ఈ రెండు కంట్రీస్ ఎప్పుడు ఒకదాంతో ఒకటి ఫైట్ చేయలేదు. మరి 20 million పీపుల్ ఎలా చనిపోయారు? హౌఎవర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ వర్ కిల్డ్, సో దే ఆర్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్. సో థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా. హౌ? Countries that emerged after the colonial domination like Vietnam, Korea, Angola and Afghanistan, ఈ places. So Vietnam, Korea, Angola and Afghanistan, ఈ ప్లేసెస్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 20 million పీపుల్ చచ్చిపోయారు, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ థర్డ్ వరల్డ్? ఏ కంట్రీస్ అయితే ఈ 2 పవర్ బ్లాక్స్లో జాయిన్ అవ్వలేదో, ఏ కంట్రీస్ అయితే కొలోనియల్ డామినేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్ కింద ఎమర్జ్ అయ్యాయో అవే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కాంటెక్స్లో థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అంటే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అని అంటారు, రైట్? దిస్ డివిజన్ టర్న్డ్ ఎథికలీ similar people and geographically adjacent territories into enemies, and it led to a wasteful wars between these countries, right? We will look into West Asia tensions, right? We will look into what happened in Afghanistan. మన ఇక్కడ అన్నిట్లో మనకి కామన్గా కనిపించేది ఏంటి అని అంటే, నీ శత్రువు ఎక్కడో ఉండడు, నీ పక్క టెరిటరీలోనే ఉంటాడు, నీ పక్క కంట్రీలోనే ఉంటాడు. అండ్
ఇక్కడ ఏం జరిగేదంటే ఇక 2 కంట్రీస్కి మధ్య వార్ జరిగేటప్పుడు ఒక కంట్రీని యుఎస్ఏ సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకో కంట్రీని యుఎస్ఎస్ఆర్ సపోర్ట్ చేసేది, రైట్? సో they started taking sides. So this is something which led to this massive human loss. Some main tactics used during this Cold War includes this proxy wars, military alliance and arms race. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాక్సీ వార్? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది, నేను జస్ట్ ఒక మూమెంట్ ఎగో మీకు చెప్పినది ప్రాక్సీ వార్ అంటే. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వీళ్ళు ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకోవట్లేదు, బట్ దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్టెండింగ్ దేర్ సపోర్ట్ టు దీస్ కంట్రీస్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాక్సీ వార్? Let us look into this thing in a detailed manner. What is this proxy war? Right from the outset of 2 countries, they tried to bring the countries fighting for freedom under their sphere of influence. USA కంట్రీస్ని దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి తెచ్చుకోవాలనుకుంది, యుఎస్ఎస్ఆర్ కంట్రీస్ని దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి తెచ్చుకోవాలని అనుకుంది. దిస్ లెడ్ టు సపోర్టింగ్ ద 2 అపోజింగ్ సైడ్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దోస్ కంట్రీస్, రైట్? సో హియర్ ఐ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వెస్ట్ ఏషియా గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆన్ వన్ సైడ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఇజ్రాయెల్, ఆన్ ది అదర్ సైడ్ వీ విల్ హ్యావ్ ది అరబ్ నేషన్స్. ఇజ్రాయెల్కి యూఎస్ఏ సపోర్ట్ చేస్తే ఈ అరబ్ నేషన్స్కి యూఎస్ఎస్ఆర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. US President Harry Truman authorized support for the anti-communist forces in Turkey and Greece in 1947. So what he did see? Anti-communist forces ఏవైతే ఉన్నాయో టర్కీ అండ్ గ్రీస్లో వాటికి యుఎస్ఏ సపోర్ట్ ఇచ్చింది. The Belgian colony in Africa, Congo, got independence in 1960. But its radical communist leader, Patrice Lumumba, he was killed in 1961, allegedly by the behest of US spy agency CIA. So ఈ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ సిఐఏ, మన ఇండియాలో ఐబీ ఎలాగో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఎలాగో మన కంట్రీలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో సిఐఏ అలాగా, రైట్? ఇట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ స్పై ఏజెన్సీ, సెంట్రల్ స్పై ఏజెన్సీ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, రైట్? సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ. సో వాళ్ళు ఈ కాంగో రీసెంట్గా ఇండిపెండెంట్ అయిన ఈ కాంగో కంట్రీలో కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ని చంపేస్తారనమాట, రైట్? సో వీ కెన్ సీ హౌ క్రూయల్ అండ్ how influential these countries were at that point of time. Angola became independent from Portugal in November 1975. The communist leaders in Angola captured power with the help of USSR and Cuba. So here you can see the other side of the coin. USSR and Cuba లాంటి కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ ఇందులో ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో ఈవెన్ దీస్ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ యూఎస్ఏ ఈస్ డూయింగ్. యూఎస్ఏ ఎలా అయితే దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుందో, ఎక్కడైతే కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ కనిపిస్తుందో అక్కడ యూఎస్ఏ ఆ కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ని టాపల్ చేస్తోంది, ఆ లీడర్స్ని చంపేస్తోంది. ద సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ యుఎస్ఎస్ఆర్, రైట్? యుఎస్ఎస్ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. అంగోలాలో ఏం చేసింది? కమ్యూనిస్ట్ లీడర్స్కి ఆ పవర్ వచ్చేలాగా చూసింది. ఇన్ లాటిన్ అమెరికా, ఫిడెల్ కాస్ట్రో హ్యాడ్ లెడ్ ఎ రెవల్యూషన్ అగైన్స్ట్ ది అమెరికన్ బ్యాక్డ్ గవర్నమెంట్. సో ఫిడెల్ కాస్ట్రో, right, if you know this person, very good, or else I'll give you another one more hint, right? He's having one of his subordinates who is a very famous person, Che Guevara, right? So and sought to build socialism on the lines of USSR. So Cuba lo socialism ni teeskochadu this person, Fidel Castro. This inspired large number of people in Latin America countries to fight for the similar transformation in their countries. So South America lo, even United States of America ki kinduna territory lo కమ్యూనిజం, సోషలిజం ఒక రేంజ్లో స్ప్రెడ్ అయ్యింది ఆ టైంలో బికాస్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. On their very popular leaders like Che Guevara was killed, right? Even in YouTube you can see this, and you can see some photographs of Che Guevara wherein he was killed, right? And even elected governments led by socialist leaders and socialist governments. For example, here they gave Chile, right? So చిలీలో ఫామ్ అయిన గవర్నమెంట్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి టాపల్ చేసేస్తుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈవెన్ టుడే. ఇప్పటికే జరుగుతుంది సౌత్ అమెరికాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్లో ఉండే గవర్నమెంట్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లిటరల్గా కంట్రోల్ చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు యూరోపియన్ కంట్రీస్లో యుఎస్ఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేట్ అయ్యి తర్వాత ఫామ్ అయిన కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ యూ బెలరూస్ అని చెప్పి రష్యాకి పక్కన ఒక కంట్రీ ఉంటుంది. ఆ కంట్రీలో ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఉండాలి అని చెప్పి దిస్ రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ విల్ డిసైడ్, right? This Moscow will decide who should be the president in Belarus, right? So that is the kind of influence that these countries are having today. ఇప్పుడున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్ళకి ఒక 45 years బ్యాక్, ఒక 70 years బ్యాక్ ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉండేవో ఆలోచించండి మీరే.
USSR also tried to expand its sphere in the influence to begin with in 1950s. So what it started doing, it started focusing on the Eastern Europe. So it had faced resistance of the countries like Germany, Hungary, and Czechoslovakia. Right? It sent its armies to dismiss unfriendly governments and install friendly governments in those countries. So Eastern Europe lo dani influence ni spread cheyalani anukundi. After 1960s, one of its closest ally, China, decided to disassociate itself from USSR because China is having a very good market in United States of America, and because as United States of America started pressurizing China, China started slowly isolating itself from USSR. And though even now if you see this thing, Russia is having very good ties with China, but they are not that close allies at this moment. But ఐడియాలజికల్గా ఈ టూ కంట్రీస్కి ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ ఉంది. ఇన్ 1971, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. In 1971, USSR invaded Afghanistan to install a friendly government there. The USA in turn provided armed support to Afghan rebels who were also religious extremists. Right? So to know about this entire thing, I'm having a video in the same channel. Right? I will give you a link for that video in the description. Just check it out. Right? So this is how the Talibans are created. USSR అఫ్ఘానిస్తాన్ని ఇన్వేడ్ చేయాలని అనుకుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్వేడ్ చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఒక కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయాలని అనుకుంటుంది. బట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా డింట్ లైక్ ఇట్. సో దెన్ వాట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా డిడ్? యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అప్రోచ్డ్ పాకిస్తాన్. పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి ఏం చెప్పిందంటే, పాకిస్తాన్, ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ది ఫండ్స్, డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ట్రైన్ అప్ సమ్ ఆర్మీ, ఒక ఆర్మీని క్రియేట్ చేయండి. సో what this Pakistan did? Pakistan, right, so there is a very famous terrorist organization called Al-Qaeda. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఈ పష్తూన్స్ అనే ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీని వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళని సోల్జర్స్ కింద ట్రైన్ అప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ సోల్జర్స్ ఏం చేశారు? సో దీస్ సోల్జర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ముజాహిద్దీన్స్. సో ఈ ముజాహిద్దీన్స్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని కంట్రోల్ చేసే స్టేజ్కి వెళ్ళారు. అండ్ దే నేమ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ తాలిబాన్స్. అలా తాలిబాన్ కంట్రోల్లోకి వచ్చింది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా 20 ఇయర్స్ తాలిబాన్కి అగెనెస్ట్గా వర్క్ చేసింది. తాలిబాన్స్ని టాపల్ చేద్దామని చెప్పి చూసింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో. ఇఫ్ యూ నో ఎ బిట్ ఆఫ్ స్టోరీ అబౌట్ దిస్ తాలిబాన్, రైట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ బెటర్. Right, so I'm having a video about this Taliban in my channel. So what you can do is, here in the comment section, right in the description box, I'm leaving you the link of that video. Go through that. So USA క్రియేట్ చేసిన ఒక ఆర్గనైజేషన్, రష్యా యుఎస్ఎస్ఆర్కి అగెనెస్ట్గా క్రియేట్ చేసిన ఆర్గనైజేషనే యుఎస్ఏకి అగెనెస్ట్గా అవుతుంది. సో a prolonged civil war ensured as USSR decided to withdraw from Afghanistan in 1985, and that country, Afghanistan, it fell into the hands of these religious extremist people led by Taliban. And now this Taliban, they turned against United States of America, and 2001 నుంచి 2021-22 వరకు యుఎస్ఏకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న ఈ తాలిబాన్కి మధ్య కంప్లీట్ వార్ జరిగింది. అండ్ ఫైనల్లీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లాస్ట్ దిస్ వార్ అండ్ దే హ్యాండెడ్ ఓవర్ దిస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టు తాలిబాన్. Right? So in all these we can see that the theater of warfare and destruction was third world countries. సో ఈ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ కంట్రీస్ ఫేస్ ద డిస్ట్రక్షన్. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి యుఎస్ఎస్ఆర్కి జరిగిన డిస్ట్రక్షన్ చాలా తక్కువ. బట్ దీస్ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్, దే ఆర్ ద మేజర్ సఫర్డ్ పీపుల్. So which was trying to emerge out of the colonial control, and the wars were not sought so much of the Soviet or US troops, but the people of the third world country. సో అప్పుడే డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ కింద, అప్పుడే ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్ కింద ఫామ్ అయిన ఈ కంట్రీస్ మీదే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ వాటి చెస్ గేమ్ని ఆడుకున్నాయి. నౌ లెట్ us look about another few more things. Let us talk about the military alliances, because this is another one more thing. Just now we discussed about the proxy war, and another one more feature of this Cold War is this military alliance. Now what is this military alliance? Simple thing. సేమ్ ఐడియాలజీ తోటి ఉన్న కంట్రీస్ తోటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కొన్ని మిలిటరీ గ్రూపింగ్స్ని స్టార్ట్ చేసింది. ద మెయిన్ టార్గెట్ ఆఫ్ దీస్ మిలిటరీ గ్రూపింగ్స్ ఈజ్ యుఎస్ఎస్ఆర్. రైట్, యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఆపాలి అండ్ దానికోసం కొన్ని మిలిటరీ అలియన్సెస్ని ఫామ్ చేసింది.
And one of the most famous and important alliance that this USA created is NATO, North Atlantic Treaty Organization. Now let us talk about this thing. Both USA, just a minute, yeah. Both USA and USSR were in possession of nuclear weapons but knew very well neither would be the winner in a nuclear war. సో ఆ టైంలో ఈ టూ కంట్రీస్ దగ్గర యూఎస్ఏ అండ్ యూఎస్ఎస్ఆర్ దగ్గర గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ స్టాక్ పైల్ ఉంది. బట్ దే నో ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ దాట్ న్యూక్లియర్ వెపన్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఈ టూ కంట్రీస్ విన్ అవ్వవన్న విషయం వాటికి తెలుసు. సో దట్స్ వై దే నెవర్ యూజ్డ్ ఎనీ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఇన్ దీస్ వార్స్. అట్లీస్ట్ ప్రాక్సీ వార్స్లో కూడా ఎక్కడ న్యూక్లియర్ వెపన్ని యూజ్ చేయలేదు, రైట్? Yet, they formed military and strategic alliances. The West formalized its alliances in an organization known as North Atlantic Treaty Organization in 1949. 1949లో NATO అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసింది. And what is the main purpose of this NATO? The main purpose of this NATO is to counter the communist nations to counter these communist nations. And they made similar kind of alliances. రైట్. సో దే సైన్ దిస్ వార్సా ప్యాక్ట్, రైట్? పోలాండ్లో వార్సా ప్యాక్ట్ని సైన్ చేసి నాటో అనే దాన్ని క్రియేట్ చేశారు. ఇన్ ఎడిషన్ టు దిస్ నాటో, యుఎస్ఏ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రీజనల్ మిలిటరీ అండ్ స్ట్రాటజిక్ అలయన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఈ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గించడానికి ఇక్కడ కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసింది. సో వాట్ ఈస్ దట్? సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, సిటో, అండ్ సెంట్రల్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇలాగ డిఫరెంట్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. రీజన్ ఏంటి? ద రీజన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ డింట్ వాంటెడ్ దిస్ కమ్యూనిజం టు ఎక్స్పాండ్. ఈ కమ్యూనిజంని ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అని చెప్పి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనుకోలేదు. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ ఓవర్ హియర్. దెర్ ఈస్ ఏ ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ డామినో ఎఫెక్ట్. ఈ డామినో ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ యువర్ నైబర్ ఈజ్ ఎ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ, నీ నైబర్ కనుక కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అయితే నువ్వు కూడా సూన్ ఆర్ లేటర్ యూ విల్ బికమ్ ఏ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ. సో ఒక్క కంట్రీ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అయితే నెక్స్ట్ పక్కనున్న కంట్రీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై యూఎస్ఏ థాట్ దట్ ఇట్ నీడ్ టు బి స్టాప్డ్ ఎట్ ఎ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, ఇట్ నీడ్ టు బి స్టాప్డ్ ఎట్ ఎ బడ్డింగ్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్టార్టింగ్ లెవెల్లోనే ఈ ఈ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఆపాలని అనుకుంది. నా even though they strengthened themselves by creating military blocs, they knew that fighting war would lead to a massive destruction of human life, threatening the whole civilization. Hence, they maintained a constrained relationship, acting as a deterrent on each other. సో ఇక్కడ ఈ టూ కంట్రీస్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని యూజ్ చేయకుండా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని ఎందుకు బిల్డ్ చేస్తున్నాయి? ద రీజన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ డిటరెంట్ లాగా. డిటరెంట్ అంటే ఇంకో కంట్రీని భయపెట్టడానికి. యుఎస్ఏ ఒకవేళ రష్యాని అటాక్ చేస్తే రష్యా దగ్గర ఒక పెద్ద న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉంది. ఈ యుఎస్ఏని అటాక్ చేస్తే రష్యా దగ్గర చాలా పెద్ద వెపన్ ఉంది, యుఎస్ఏ దగ్గర చాలా పెద్ద న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉంది. సో ఇది డిటరెంట్. వేరే కంట్రీ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇంకో కంట్రీని అటాక్ చేయకుండా ఉండడానికి, ఒక భయపెడుతూ చూపించడానికి అనమాట. సో అలాగా ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని డిటరెంట్ కింద యూజ్ చేసేవి. Next, this alliance helped super powers which wanted to expand their influence to gain access to the vital resources like oil and mineral. Now, here comes the most interesting points of our geopolitics. ఈ టూ కంట్రీస్ బయటికి కోల్డ్ వార్ జరుగుతోంది అండ్ వీఆర్ థింకింగ్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్, ఈ టూ కంట్రీస్ ఎందుకు వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని పెంచుకోవాలని చెప్పి చూస్తున్నాయి. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇట్, రైట్? ఈ టూ కంట్రీస్ అసలు మేజర్ ఎజెండా ఏంటి? ఎందుకు ఈ సివిల్ వార్, ఎందుకు ఈ వార్ జరుగుతుంది? ఈ కోల్డ్ వార్కి అసలు మేజర్ పర్పస్ ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఇఫ్ యూఎస్ఏ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ రష్యా? వాట్ ఇఫ్ యూఎస్ఎస్ఆర్ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ యూఎస్ఏ? అసలు అలా ఇంకో కంట్రీకి డిక్లేర్ చేసేయచ్చు కదా, ఇందులో ఏముందని అనుకోవచ్చు. బట్ హియర్ కమ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. why these countries wanted to show their dominance. ఎందుకు ఈ కంట్రీస్ వాటి డామినెన్స్ను చూపించాలని అనుకున్నాయి? నెంబర్ 1 ఈజ్ ద వైటల్ రిసోర్సెస్. ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వల్ల వాటికి వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూడండి. దే గాట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆయిల్ అండ్ మినరల్స్. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇన్ ద లేటర్ థింగ్స్ వీ విల్ సీ దిస్. వెస్ట్ ఏషియాలో ఆయిల్ అండ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ని వాటి కంట్రోల్లోకి వచ్చాయి.
నెక్స్ట్ మార్కెట్ ఫర్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ప్లేసెస్ టు సేఫ్లీ ఇన్వెస్ట్ దేర్ క్యాపిటల్. సో ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి, అలాగే వాటి ప్రొడక్ట్స్కి ప్రాపర్ మార్కెట్ దొరికింది ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి యూరోప్ దొరికింది, అలాగే రష్యాకి, యుఎస్ఎస్ఆర్కి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ దాని కంట్రోల్లోకి వచ్చాయి. అండ్ మిలిటరీ బేసెస్ టు లాంచ్ దేర్ ట్రూప్స్ అండ్ వెపన్స్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఈవెన్ టుడే. ఆ కోల్డ్ వార్ ఎరాలో క్రియేట్ చేసిన మిలిటరీ బేసెస్ ఇంకా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. And the next important one is it helped in spreading their ideology. ఈ military alliances వల్ల వాటి ideology spread అయింది. And to gain economic support to pay huge military expenses. Again, you can link it with the first one. Oil and mineral resources దొరికాయి. So they are very rich now. Now they can use all the wealth that they are looting in a very direct manner from these countries in paying their huge military expenses. Now let me give you an example. అసలు ఈ కంట్రీస్ ఎలాగ ఒక డొమైన్లో ఎలాగ వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని పెంచుకోవాలని చెప్పి చూస్తే, అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్పేస్ యాజ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Like this is the best example that I can ever give. Now, so look at the thing. How these two countries ఎలాగ వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని పెంచుకుందామని చెప్పి చూశారు. Both USSR and USA spent huge amount of money to conduct research into weapons and building arsenal for devastating nuclear arms and missiles which could strike other continents. So intercontinental ballistic missiles ని తయారు చేశాయి. ఒక కాంటినెంట్ నుంచి ఇంకో కాంటినెంట్కి వెళ్ళి స్ట్రైక్ చేసే అంత క్యాపబిలిటీ ఉన్న మిసైల్స్ని తయారు చేశాయి. The two countries together had enough nuclear arms to destroy the entire earth many times. Gradually, their allies like Britain, France and China to build nuclear arsenal. The competition now also extended to the space. Number one, what we have seen here is, ఈ టూ కంట్రీస్ కూడా వాటి డిటరెన్స్ కిందో వేరే విషయం కిందో ఈ టూ కంట్రీస్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి. అండ్ దే ఆర్ షోయింగ్ దేర్ డామినెన్స్. అండ్ హియర్ right in the next page we are having this graph, right? So wherein we can see this thing, right? ఈ టూ కంట్రీస్ దగ్గర ఎంత న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి we are having a graph in our book, and once you can go through that thing, right? So if you see this graph, the number of nuclear weapons that these countries are having. Now I will give you the present number also, but look at this. United States of America during the Cold War period, right, during the most critical period of Cold War 1970s to 1980s, ఆ టైంలో యుఎస్ఎస్ఆర్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ లైక్ 45,000 న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. వేరిన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈజ్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 33,000 to 35,000 మధ్యలో ఉన్నాయి ఈ టూ కంట్రీస్ దగ్గరే. నా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ప్రెజెంట్ థింగ్, USA is having nuclear weapons. USSR, Russia దగ్గర present nuclear weapons ఉన్నాయి. Then we are having nuclear weapons with China, UK, France. We are having nuclear weapons with India. India దగ్గర nuclear weapons ఉన్నాయి. Russia దగ్గర nuclear weapons ఉన్నాయి. Pakistan దగ్గర nuclear weapons ఉన్నాయి. Almost like 7 countries they openly said that we are having nuclear weapons. ఈ అన్ని కంట్రీస్ దగ్గర కలిపి present day 13,000 nuclear weapons ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కోల్డ్ వార్ పీరియడ్లో రష్యా ఒక్క కంట్రీ దగ్గరే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 45,000 న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోల్డ్ వార్ వాట్ హ్యాపెన్, ఆల్ దీస్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వేర్ డిటోనేటెడ్. ఈ కంప్లీట్గా ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి డిస్ట్రాయ్ చేసేసారు. నా అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ to their domains, their different domains in showing their dominance. So first thing, they started building huge military infrastructure. That is the first one. The next one is space, which is very much interesting, right? Space lo ee countries dominance nu chupinchukovalani anukunnai. How it started? USSR is the first country to send a satellite into the space. So USSR ఏం చేసింది, స్పుత్నిక్ అనే satellite-ని for the first time space లోకి పంపించింది. And not just that, it didn't stop over there. USSR became the first country to send a human into the space. Yuri Gagarin is the first man to be in the space. So USSR is much ahead of United States of America when it comes to space, right? But USA ki idi nachaledu. USA wanted to do something which is unprecedented. ముందెప్పుడు జరగనటువంటిది ఒకటి పెద్ద చేయాలని అనుకుంది. And what USA did? USA, it extended its limits. సో నువ్వు స్పేస్కి వెళ్తే ఏంటి, నేను మూన్కి వెళ్ళి చూపిస్తా అని చెప్పింది. అండ్ దే కేమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ అపోలో మిషన్.
1962 ఆ టైం నుంచి 1975 వరకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 17 ఫ్లైట్స్ ఆఫ్ అపోలో మిషన్ చేసింది. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ద మిషన్ ఆఫ్ 1969. అపోలో 11 మిషన్లో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, రైట్, ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ సెండింగ్ ఏ హ్యూమన్ ఆన్ టు ద మూన్. So Neil Armstrong became the first person ever to be on the moon surface. He is the first person to walk on the moon. సో అలాగా ఈ టూ కంట్రీస్ వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని పెంచుకున్నాయి. అండ్ ఇన్ నాట్ జస్ట్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్, దే స్టార్టెడ్ షోయింగ్ దేర్ డామినెన్స్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డొమైన్, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఆర్మ్స్ రేస్ తీసుకున్నా ఆర్ అదే స్పేస్ రేస్ తీసుకున్నా, ఎందులో అయినా కానీ ఈ టూ కంట్రీస్, రైట్, సో దే స్టార్టెడ్ బీటింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డొమైన్, రైట్. So now what are the different flashpoints? Again, and it is a quick recap. So number one, as the rivalry between these powers accumulated destructive weapons, the world was constantly threatened by the nuclear holocaust. So everyone, each and every country in the world, right, it was, they are thinking that we are at the brink of third world war. Eppudu start avutundo teliyadu gaani third world war start avutundi, and if this third world war, if it begins, it is going to be the end of humankind. Why? Ee two countries daggara, right, massive nuclear weapons ఉన్నాయి, and these nuclear weapons, if they use these nuclear weapons, it is going to be the end of the world. So people of all countries lived in constant fear of war. There were many moments when nuclear war between the two countries seemed to be imminent. So for sure గా ఈ టైంలో న్యూక్లియర్ వార్ జరగబోతోంది అని అనుకున్నప్పుడు ఆగిపోయేదన్నమాట. So it was imminent, but got diffused somehow through diplomacy. Some of these were the incidents relating to shooting down of U-2 US plane which was spying over Cuba. So there is something called Cuban Missile Crisis. USSR క్యూబన్ ఐలాండ్లో న్యూక్లియర్ ఆర్సెనల్ని పెడుతుంది. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ ఐలాండ్, అండ్ అక్కడ యుఎస్ఎస్ఆర్ షిప్స్లో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని పంపిస్తుంది క్యూబాలోకి. అండ్ టు స్పై ఓవర్ దాట్, యుఎస్ఏ U-2 అనే ఒక స్పై ప్లేన్ని పంపిస్తుంది, అండ్ దిస్ స్పై ప్లేన్ వాజ్ డిస్ట్రాయిడ్. ఈ స్పై ప్లేన్ని బ్లాస్ట్ చేస్తుంది, అండ్ ఇట్ వాజ్ అగైన్ ఇక్కడ థర్డ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నారు, న్యూక్లియర్ వార్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నారు, బట్ ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్. అండ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ కొరియా అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ యాజ్ వెల్, రైట్. We are going to talk about Middle East shortly. Next, what is the next thing? Just now we completed this Cold War. Cold Warలో ఇవన్నీ జరిగాయి, and how this Cold War ended? With the disintegration of USSR. Bipolar world అక్కడితో ఎండ్ అయిపోతుంది. But here we need to talk about another one more section of the society, another one more section of the world. We are talking about the two most powerful countries, right? But we are leaving another one more important group. The group which don't belong to these two power blocks. ఈ రెండు పవర్ బ్లాక్స్కి సంబంధించిన ఇంకొక గ్రూప్ ఉంది. Let us talk about those people. Non-aligned movement, NAM. In 1950s, the world was getting increasingly militarized and divided into two antagonist groups. So two enemy groups kinda create ayyayi. The rivalries between these two superpowers for military supremacy, ideological conflicts and rivalry to gain economic supremacy led to the establishment of bipolar world. Though these conflicts did not leave much space, for those who did not want to be involved in either of these blocks, there was an important attempt to create one. So what do you mean by this? ఆ టైంలో వరల్డ్ ఆర్డర్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. రెండు పవర్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, వరల్డ్ అంతా కూడా ఈ టూ పవర్ బ్లాక్స్ గురించి పట్టించుకునేది. బట్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ వన్ మోర్ ఏరియా, రైట్? దెర్ ఈజ్ అనదర్ వన్ మోర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ గ్రూప్. వాట్ అబౌట్ ది కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ గ్రూప్స్? సో వాళ్ళ గురించి కూడా ఒక కొత్త ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ అయింది, ఒక కొత్త గ్రూపింగ్ క్రియేట్ అయింది, అదే నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్. ద కోర్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ దోస్ హూ వేర్ రీసెంట్లీ డీకాలనైజ్డ్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ దీస్ డీకాలనైజ్డ్ పీపుల్? సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత వాట్ వి డిస్కస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ దే వర్ డీకాలనైజ్డ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ గెయిన్డ్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ కంట్రీస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ poverty, disease, inequality and the traces of colonialism, right? వీటిలన్నిటిని అడ్రస్ చేయడానికి ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు, right? These two countries, the major countries of the world, they are very busy in fighting with each other, right? They were very busy in building military. United Nations is not looking after these countries because it is always in a way, it is trying to stop the war between this Russia, this USA and USSR.
There should be someone, right? So, the leaders of the newly independent nations felt that the need for a change from the insecure and the tense situation. So, the leaders of these newly independent nations, they decided that now we need something new. So, in 1955, at Bandung Conference in Indonesia, first Asia-African conference. In this conference, 29 nations they participated, and in this we are having leaders like Pandit Jawaharlal Nehru and Kwame Nkrumah. Then we are having Gamal Abdel Nasser of Egypt. Then we are having Sukarno, who is the president of Indonesia, and Joseph Broz Tito. So, if five members, these are very influential one at that point of time, and even our Prime Minister Jawaharlal Nehru, he is the chief person, he is the chief spokesperson during that meet. And these people, they created something called non-aligned movement. Now, what is this non-aligned movement? ఏ కంట్రీస్ అయితే ఈ టూ పవర్ బ్లాక్స్లో జాయిన్ అవ్వలేదు, ఏ కంట్రీస్ అయితే వెస్ట్రన్ బ్లాక్కి అలైన్ అవ్వలేదో, ఏ కంట్రీ అయితే ఈ కమ్యూనిస్ట్ బ్లాక్కి అలైన్ అవ్వలేదో, ఈ కంట్రీస్ కోసం ఒక కొత్త గ్రూపింగ్ క్రియేట్ అయింది, అదే నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్. రైట్, ఇలా నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ అనే ఒక కొత్త గ్రూపింగ్ క్రియేట్ అయింది. సో దస్ non-alignment was established as an international organization with an aim to promote cultural. What is the aim? Its aim is to promote cultural and economic cooperation among the newly independent countries of Asia, Africa, and later even Latin America was also added into it. So the Central American countries, African countries, and Asian countries which were colonized by these European countries తోటి కాలనైజ్ అయిపోయి డీకాలనైజ్ అయిన కంట్రీస్ అన్నిటికీ కూడాను ఈ నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ అనేది ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ కోఆపరేషన్ ఇచ్చేదన్నమాట. The first summit was held at Belgrade in Yugoslavia in September 1961. It was attended by 25 member countries. By the year 2012, its membership it has grown to 120 countries with 17 observers. But at present, it is having 120 countries and 20 observer states. The first summit was the culmination of three major concerns. So, three major concerns ni address chesi complete ga wipe out cheyalani anukundi. First one, the cooperation between the member nations of non-aligned movement, most of them who had newly emerged as the free countries. So, oka country toti inko country ki cordial relation and cooperation establish ayyelaga chusindi. Growing Cold War tensions and its impacts on the world at stage. Lastly, to prevent any of the newly decolonized independent country from joining any of the military blocs. So, what is the third one? The most important one is to prevent కొత్తగా ఎమర్జ్ అయిన కంట్రీస్ని, న్యూలీ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ న్యూలీ డీకాలనైజ్డ్ కంట్రీస్ని ఈ టూ పవర్ బ్లాక్స్లో జాయిన్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం. ఇవి ఈ ఫస్ట్ సమ్మిట్లో జరిగిన మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. Over the years, NAM helped countries like India to take an independent posture when the two superpowers fell apart and pulled countries to their side. It also helped the newly emerging countries to bargain for space and assistance from the superpowers by playing one against the other. To some extent, it also helped to ease tensions amongst the NAM countries. So, right, it is something like we cannot have a completely 100% success rate in each and everything. So that is also the case with this NAM. It is not completely successful, but it made a successful attempt. That's it. Even though both the blocs looked at NAM with suspicion, the US regarded that NAM it was much closer to USSR on the wider international issues. So, for example, here I have a textbook quoted an example. So what they are saying here, they are saying that USA is alleging that NAM యుఎస్ఎస్ఆర్కి కొద్దిగా క్లోజర్గా ఉండేదని చెప్తోంది. నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్లో ఉన్న ఈ ఆర్గనైజేషన్ నాన్ అలైన్డ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా యుఎస్ఎస్ఆర్కి కొద్దిగా క్లోజ్లీ అలైడ్గా ఉన్నాయి, దే వర్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అని చెప్తోంది. అండ్ హియర్ దే గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. NAM it was failed to prevent this Soviet invasion of Afghanistan, and it is something like it was always against the principles of NAM. And another weakness of the NAM was its inability to effectively stop its own members from waging wars against each other. So here they are giving one more example. Iran ki Iraq ki madhya war jarugutundi, a long lasting war of almost 7 years, and NAM, right, it was completely failed to stop this war.
Despite these limitations, the NAM helped the newly independent nations assert their autonomy in international affairs in a world torn between the two powers. సో ఈ టూ పవర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉన్న టైంలో కూడా నామ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ప్రాపర్గా వర్క్ చేసింది. అండ్ ఫర్ ఏ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్, రైట్? బికాస్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ ఇన్ దిస్ నామ్, right? And India played a very vital role in building up this cooperation between the countries. In NAM countries lo cooperation build cheyadaniki India worked tirelessly. So it placed India at the center level. So this is one thing. Global geopolitics lo India ni center place lo కూర్చోబెట్టింది NAM valla. Now whatever the foreign policy that we are having, a non-aligned foreign policy that we are having, it is all because of this non-aligned movement. Right? So this is the end of the video. We can stop our discussion here and we can look about the West Asian conflicts in next video, and in the later video we can discuss about India and its neighbor. So this is all that you need to know about this Cold War period, Cold War between this United States of America and USSR. We can discuss about the remaining chapter in the next videos. Until then, signing off, your modern teacher.